Hello mga kasangkayan. So, good morning, good afternoon, good evening to all. So, our topic for today is about touch life. So, love is the greatest commandments. Touching life. It means touching lives, means showing kindness and compassion, brothers and sisters, and sharing love and hope and making a difference in someone's day. So, paano gusto mag-touch sa buhay ng iba? So, touch in life, ang gugma mao ang labing dako nga sugo, mga brothers and sisters. Makatabang sa kinabuhi, pagpasabot, pagpakitag, kaluoy ug kaluoy, pagpaambit sa gugma ug paglaom, paghimo sa kalainan sa adlaw sa usa ka tawo.